Good evening, everyone. Is my voice audible to you all? Okay. How is your today's paper? Okay. So without wasting time, I'll go on to the explanation of the questions. First question, volatile oils or essential oils are extracted from plant materials is. ఈ volatile oils extract చేయడానికి మనం ఏ ప్రాసెస్ ని యూస్ చేస్తాము? If you know the answers, you can chat in the chat box. So your answer is steam distillation. Direct question is your answer is steam distillation. Then second question, a drug used to treat Parkinsonian disease. Parkinsonian disease treat cheyadaniki manam a drug use chestamu. Your answer is carbidopa. Your answer is carbidopa. But coming on to the explanation, first Parkinson's disease ante enti? It is a brain disorder and that mainly అసలు ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనకి పార్కిన్సోనియన్ డిసీజ్ అంటే ఈ డిసీజ్ తో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి అన్కంట్రోలబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. అన్కంట్రోలబుల్ మూమెంట్స్ మీన్స్ షేకింగ్, స్టిఫ్నెస్, డిఫికల్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. వాళ్ళు సరిగ్గా బ్యాలెన్సింగ్, కోఆర్డినేషన్ అలాంటివి ఏవి చేయలేరు. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్. First, ఈ carbidopa. What mechanism of action does this carbidopa does in the Parkinson's disease? I'm going to explain. So, first Parkinson disease వచ్చింది అంటే most commonly the patient will be given with the combination of levodopa and carbidopa. Carbidopa single గా ఇవ్వలేరు. You can't give the patient carbidopa singly. Carbidopa, along with carbidopa, you have to give levodopa drug. Why you have to give along with the levodopa drug this carbidopa? ఎందుకు carbidopa ని ఇస్తాము levodopa drug తో పాటు? ఎందుకు అంటే it mainly ఫస్ట్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే స్వెల్లింగ్ ఇన్ బ్రెయిన్. స్వెల్లింగ్ ఇన్ బ్రెయిన్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఉంటుంది. దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ద స్వెల్లింగ్ ఇన్ బ్రెయిన్, దే విల్ గివ్ యూ ద టర్మ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ బ్రెయిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్సెఫలైటిస్. ఫస్ట్ నేను పార్కిన్సన్స్ సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నాను. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి? ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. దెన్ వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఈస్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్సెఫలైటిస్. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అంటే ఎన్సెఫలైటిస్. నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటి అంటే ఇంజురీ కాజ్డ్ టు ద నర్వస్ సిస్టమ్. ఇంజురీ కాజ్డ్ టు ద నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యూ టు carbon monoxide poisoning, due to carbon monoxide poisoning or manganese poisoning. ఇవి సిమ్టమ్స్. ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటి? స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సెకండ్ సిమ్టమ్ ఏంటి? ఇంజురీస్ కాజ్డ్ టు అవర్ నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యూ టు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పాయిజనింగ్ ఆర్ ఏ మ్యాంగనీస్ పాయిజనింగ్. ఇవి సిమ్టమ్స్. ఈ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ to treat this Parkinson's disease, you will be using the drugs levodopa and carbidopa. But you can't use the drug carbidopa alone to treat the Parkinson's disease. Why? Because this carbidopa, we are using this carbidopa along with levodopa because it mainly inhibits the unwanted side effects of levodopa. To prevent the unwanted side effects of levodopa, you will be taking the carbidopa drug along with the levodopa drug. So in order to prevent the side effects of levodopa on the organs, whatever the organs which are present outside our CNS, to prevent the damage, to prevent the unwanted side effects of that organs which are present outside our CNS, we are using carbidopa drug along with the levodopa. అర్థమైందా ఎక్స్ప్లెనేషన్? కార్బిడోపా, why we are using carbidopa along with levodopa? Then what mechanism of action does this levodopa will do? So levodopa after entering into the brain కి ఎంటర్ అవ్వగానే it is converted into dopamine. levodopa మనం తీసుకుంటే after entering into the brain it is converted into dopamine.
సో దట్ ఎందుకు వై బికాస్ వి కాంట్ యూజ్ ద డోపమైన్ డైరెక్ట్లీ మనం ఓకే మేడం డోపమైన్ డ్రగ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా అని మీరు అడగచ్చు బట్ వి కాంట్ యూజ్ దిస్ డోపమైన్ డైరెక్ట్లీ ఎందుకు అంటే దిస్ డోపమైన్ డజంట్ క్రాస్ ద బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ ఈ డోపమైన్ బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ కి క్రాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ లీవోడోపా డ్రగ్ ఈ లీవోడోపా డ్రగ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద లీవోడోపా డ్రగ్ మన బాడీకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అవగానే వెన్ ఇట్ రీచెస్ ఇన్ టు బ్రెయిన్ ఎట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డోపమైన్ అలాంగ్ విత్ దిస్ లీవోడోపా యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ కార్బిడోపా డ్రగ్ ఆల్సో ఎందుకు కార్బిడోపా డ్రగ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద అన్వాంటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిజల్టింగ్ డ్యూ టు లీవోడోపా వీటి కోసం మనం కార్బిడోపాని యూజ్ చేస్తాం ఈస్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ Second question, okay. Coming on to third question. Which antifungal medication is used to treat cryptococcal meningitis and is often administered in combination with flucytosine? First, ఈ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ అంటే మీనింగ్ తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఫస్ట్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ మెయిన్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ఎక్కడైనా మెనింజైటిస్ అని వచ్చింది అంటే బ్రెయిన్ డిసార్డర్ ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ మెయిన్లీ affect the coverings of our brain and spinal cord. Whatever the outer coverings of the brain and spinal cord are present that are affected by this cryptococcal meningitis fungal infection disease. Then it is this cryptococcal meningitis. It is mainly spread by Cryptococcus neoformans. ఈ cryptococcal meningitis disease అనేది cryptococcal నియోఫార్మాన్స్ అనే ఆర్గానిజం తోని మనకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీ ఫంగల్ మెడికేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంటీ ఫంగల్ మెడికేషన్ ని మనం తీసుకోవాలి ఇఫ్ వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆంఫోటెరిసిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లూకోనజోల్ ఈ టూ డ్రగ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ దిస్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ఆంఫోటెరిసిన్ బి and fluconazole both drugs are used. Then coming on to next options enti manaki capsofungin nystatin. Coming on to capsofungin ante it mainly belongs to the class of echinocandins. It mainly belongs to the class of echinocandins and it slows down the fungal growth that cause the infection. ఈ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ట్రీట్ చేయడానికి మనం ఈ క్యాప్సోఫంజిన్ యూజ్ చేయము we won't use this capsofungin to treat this cryptococcal meningitis but this capsofungin also treats some of the fungal growth which causes the infection fungal infections ni treat cheyadaniki use chestamu but we can't treat this cryptococcal meningitis. Okay, then coming on to nystatin ante it mainly binds to the sterols untai ఫంగల్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ పైన స్టీరాల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ స్టీరాల్స్ కి నిస్టాటిన్ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ బైండింగ్ టు ద స్టీరాల్స్ దిస్ ఇస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇక్కడ స్టీరాల్స్ ఉంటాయి దిస్ నిస్టాటిన్ విల్ గెట్ బైండ్స్ టు దిస్ స్టీరాల్స్ ఆఫ్టర్ బైండింగ్ టు ద స్టీరాల్స్ ఇట్ విల్ కాజ్ ద సెల్ కంటెంట్స్ టు లీక్ ఏవైతే సెల్ కంటెంట్స్ ఉంటాయో అవి మొత్తం లీక్ అవుతాయి సో ఆఫ్టర్ లీకింగ్ దిస్ లీడ్స్ టు ద cell death. This is the mechanism of action of nystatin. మన థర్డ్ క్వశ్చన్ కి బోత్ ఆంఫోటెరిసిన్ బి యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్లూకోనజోల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ డిసీజ్ బోత్ we can use amphotericin B and fluconazole. Then coming on to fourth question, your fourth question is a direct question. 1 gallon is equals to, if you know the answer you can answer, it is 128 fluid ounce. 128 fluid ounce. Then fifth question is also your direct question. Double decomposition is an example of dash incompatibility. It is an example of chemical
incompatibility. Sixth question kuda direct question. Chloroform spirit is used in elixirs as a, it is used as a preservative. It is used as a preservative. Seventh question, which class of anti-emetic drugs works by blocking serotonin receptors in GIT and in the central nervous system? So, ఇది కూడా direct question. That is 5-HT3 antagonists. That is 5-HT3 antagonist. So, coming on to your options. Dopamine antagonist ante, it will mainly block the dopamine binding to the receptor. ఈ dopamine అనేది dopamine antagonist అంటే it will block the binding of dopamine to the receptors. Anticholinergics. Anticholinergics అంటే it will block and inhibit the activity of acetylcholine. Anticholinergics అనగానే మీకు acetylcholine అనేది బ్రెయిన్ లోకి రావాలి. So this anticholinergics blocks the activity of acetylcholine at both CNS లో ANS లో. Then coming on to benzodiazepines అంటే ఏంటి? It mainly facilitates the binding of GABA. It mainly facilitates the binding of GABA at various GABA receptors. మన సిఎన్ఎస్ లో గాబా రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ గాబా రిసెప్టార్స్ కి గాబా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ బైండ్ అవ్వడానికి ఈ బెంజోడైజెపైన్ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. Is the seventh question explanation is clear for you all? Seventh question answer is 5-HT3 antagonist. ఇది direct question. Then eighth question, which of the following is not the common side effect? ఇక్కడ not అని చూసుకోవాలి. Not the common side effect of chemotherapy. కీమోథెరపీలో నాట్ అని ఉంది కాబట్టి మజిల్ వీక్నెస్ ఇస్ నాట్ యువర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ. నేజియా వామిటింగ్స్ ఉంటాయి, హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది, ఫెటిక్ ఉంటుంది, బట్ మజిల్ వీక్నెస్ ఇస్ నాట్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ. దెన్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ మ్యాజిక్ రెమెడీ? ఇవన్నీ మ్యాజిక్ రెమెడీసే. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ద above. Then 10th question, which of the following medication is an antidepressant? ఎవరికైనా తెలిసే చెప్పొచ్చు. Your answer is paroxetine. Your answer is paroxetine. The mechanism of action of this paroxetine అంటే ఏంటి అంటే, it mainly increases the serotonin levels in the brain. ఈ paroxetine అనేది serotonin levels ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మన బ్రెయిన్ లో by blocking the serotonin reuptake transporter. It will mainly block the serotonin reuptake transporter and increase the levels of serotonin in our body. Then coming on to clozapine. Clozapine ante it will adjust the dopamine levels in the brain. ఈ clozapine ఏం చేస్తుందంటే it will adjust the dopamine levels in our brain. It is mainly used to treat psychosis. It is an antipsychotic drug. Next, gabapentin ante enti? This gabapentin is a structural analog of the GABA. ఈ gabapentin అనేది structural analog of GABA. GABA ante it is an inhibitory neurotransmitter. What is the mechanism of action of this gabapentin? Okay, GABA analog. మరి దాని activity ఏంటి? What is its function? So this gabapentin modulates the GABA synthetic enzyme. ఇది గాబాపెంటిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే గాబా సింథటిక్ ఎంజైమ్ ని మాడ్యులేట్ చేస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ గాబా సింథటిక్ ఎంజైమ్? ఇఫ్ యు నో యూ కెన్ చాట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. గాబా సింథటిక్ ఎంజైమ్ ఏంటి? ఆర్ యు దేర్? డూ యు నో వాట్ ఈస్ ద గాబా సింథటిక్ ఎంజైమ్? GABA synthetic enzyme is glutamic acid decarboxylase. This gabapentin mainly modulates the glutamic acid decarboxylase and transaminase enzyme. ఈ two enzymes activity ని modulate చేస్తుంది. Are you there in the class? Are you listening to my class? What I had told you, you had understood the mechanism of action of all these three drugs? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అసలు గాబాపెంటిన్ అండ్ ఆల్
Then 11th question, which of the following is not formed by hemoglobin? ఇక్కడ చూడండి, not formed అంటే if you know the answer you can answer it. Both fibrinogen, urobilinogen, these both are not formed by hemoglobin. Fibrinogen, urobilinogen, these both are not formed by hemoglobin. సో బిలిరూబిన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో 80% ఆఫ్ అవర్ బిలిరూబిన్ ఈస్ ఫార్మ్ బై బ్రేకింగ్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఇన్ ఆర్బిసి అండ్ ప్రీమెచ్యూర్లీ డిస్ట్రాయిడ్ ఎరిథ్రాయిడ్ సెల్స్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. మనకి బిలిరూబిన్ అనేది దేంతోని సింథసిస్ అవుతుందంటే 80% హిమోగ్లోబినే సింథసైజ్ చేస్తుంది. అలాంగ్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ whatever the erythroid cells present in bone marrow, they will also will synthesize the hemoglobin. Then fibrinogen, it is a protein which is obtained from the liver. ఈ fibrinogen అనేది మనకి లివర్ లో ఫామ్ అవుతుంది. Then sterobilin is also formed by the breakdown of heme moiety. ఈ మన హిమోగ్లోబిన్ లో హీమ్ మోయిటీని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే sterobilin is formed. Then next coming on to urobilinogen. This urobilinogen, it comes from the transformation. It comes from the transformation of bilirubin. ఇది ఈ యూరోబిలినోజన్ అనేది మనకి హిమోగ్లోబిన్ నుండి ఫామ్ అవ్వదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ద బిలిరూబిన్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ hemoglobin, if it breaks down, then at that time this urobilinogen is formed. Did you understand the explanation of this 11th question? 11th question ఏంటి, not formed from hemoglobin అంటే fibrinogen not formed, urobilinogen not formed. Then 12th question, which of the following drugs contain purine alkaloids? ఇది direct question, that is coffee. Then next 13th question, which of the following drugs cause the visual disturbance? Visual disturbance ante your answer is C. Your answer is C, ethambutol. Your answer is C, ethambutol. Make a note about each and every side effects of these drugs. Why? Because they'll ask you the side effects. Isoniazid side effects are, isoniazid ante I'll tell you the trick to remember. Isoniazid manam emantamu, it will we'll pronounce it as INH కదా. సో దీంట్లో ఈ నేమ్ లోనే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఐ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్సానిటీ. ఐ మీన్స్ ఇన్సానిటీ మీన్స్ సైకోసిస్. దెన్ ఎన్ అంటే పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అండ్ న్యూరోటాక్సిసిటీ, పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అండ్ న్యూరోటాక్సిసిటీ. దెన్ హెచ్ అంటే హెపటైటిస్. దీస్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐసోనియాజిడ్. మీకు ఐసోనియాజిడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గుర్తులేకపోయినా ఓకే, ఈ ట్రిక్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, INH. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ రిఫాంపిసిన్ అంటే ఈ రిఫాంపిసిన్ స్పెల్లింగ్ గుర్తున్నా చాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. ఐ టెల్ యూ ద ట్రిక్ టు రిమెంబర్ దిస్ రిఫాంపిసిన్ అంటే ఆర్. ద ఫస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ respiratory syndrome. You remember the trick that is rifampicin syndrome. Rifampicin side effect గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రిక్ ఏంటి అంటే rifampicin syndrome. దాంట్లో R means respiratory syndrome. Then rifampicin లో F ఉంది. F means flu syndrome. Then A ఉంది. A means abdominal syndrome. C కూడా ఉంది, rifampicin. C means cutaneous syndrome. ఒక్కటి మాత్రం హెచ్ అనేది లేదు మీ ట్రిక్ లో. హెచ్ అంటే హెపటైటిస్. దీస్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ rifampicin. Did you note the side effects of isoniazid and rifampicin? If you don't know, at least you remember the tricks what I told you. Ethambutol అంటే visual disturbance. The side effects of ethambutol are retrobulbar neurosis and hyperuricemia. Retrobulbar neurosis, hyperuricemia, optic neuritis. ఇక్కడ చూడండి, విజువల్ డిస్టర్బెన్స్ అని అడిగారు. ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విజన్. సో ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్.
But make a 3-star mark and write this point. All first line anti-tubercular drugs will cause hepatotoxicity. But ethambutol doesn't cause hepatotoxicity. Anni first line drugs, anti-tubercular drugs, hepatotoxicity ni cause chestundi. But ethambutol doesn't cause the hepatotoxicity. You can expect this question in your exam. And next, pyrazinamide. Pyrazinamide ante side effects enti hepatotoxicity, hyperuricemia and pain in joints. Did you understand the 13th question? Then 14th question, it is a someone chat in the chat box. Are you there in the class or not? I'm getting that out. Then 14th question, which of the following is a common medicinal use of alkaloids? Anni medicinal uses of alkaloids. Then causative agent of chickenpox. It is varicella zoster. Direct question. Which of the following drugs is an indirect acting sympathomimetic agent? Indirect acting sympathomimetic agent ante both ephedrine and amphetamines. Ephedrine anedi indirectly acting sympathomimetic agent, but along with ephedrine, other drug also act indirectly. That is amphetamine. So, meek ichna options lo ephedrine is correct. But along with this ephedrine, amphetamine will also act as a sympathomimetic agent. Ephedrine anedi it will directly act as a sympathomimetic agent. But my question enti indirect. So amphetamine will act indirectly as a sympathomimetic agent. Then 17th question, which of the following drug is associated with the development of peripheral neuropathy? Nenu ippude cheppanu side effects. If you know, you can answer. Your answer is isoniazid. Then 18th question, in general, tinctures are prepared by dash process. It is also the direct question. Tinctures are prepared by maceration. Then 19th question, cholesterol is a type of steroid. It is also the direct question. 20. Question number 20. Which phase of microbial growth is characterized by balanced rate of cell division and cell death? Naki answer kavali. Why? Because in day before yesterday's paper, e question ochindi microbial growth paina. If you know the answer, you can chat in the chat box. It is stationary phase. Lag phase ante the bacteria will adapt to the environment in order to undergo cell division, cell growth, avemi kavo. Ee lag phase la asalu ivevi kavo. It will adapt to the environment. It will prepare, the bacteria will prepare itself. I have to undergo cell division. In this way, it will prepare. But coming on to log phase, cell division will take place. Doubling of cells takes place. Stationary phase ante cell division, formation of new cells, rendu equal ga untai. But coming on to death phase, no cell division will take place. Only cell death will take place due to depletion of nutrients. Then 21st question, which of the following drugs is a sympathomimetic agent? I need the answer. Sympathomimetic agent anagane you have to understand that is epinephrine. Coming on to explanation part. Atropine ante it is a sympatholytic agent. It mainly competes for the muscarinic receptors kosam fight chestundi, and it blocks the effect of acetylcholine and cholinesterase. Then next, coming on to pilocarpine. Pilocarpine kuda sympathomimetic drug. So mechanism of action enti ante it directly stimulates the cholinergic receptors. Which are acting on your
M3 రిసెప్టార్స్, కొలినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ ఏవైతే M3 మస్కర్నిక్ రిసెప్టార్స్ పైన ఉన్నాయో వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఐరిస్ స్ప్లింటర్ మజిల్స్ లో ఉంటాయి అండ్ ఇట్ కాజెస్ ద మజిల్ టు కాంట్రాక్ట్. మియోసిస్, వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ కాజ్డ్ బై పిలోకార్పిన్ అని చాలా టైమ్స్ అడిగాను. ద డిసీజ్ కాజ్డ్ ఇస్ మియోసిస్. దెన్ అంటే యువర్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఇస్ సింపథోమైమెటిక్ ఏజెంట్స్ అంటే బోత్ ఎఫిడ్రిన్, ఎపినెఫ్రిన్ అండ్ పిలోకార్పిన్, ఇవి రెండు సింపథోమైమెటిక్ ఏజెంట్స్. Then coming on to 22nd question, the formulation used in dental hygiene. It is direct question, that is dentrifices. That is dentrifices. Then 24th question, ganglionic transmitter in sympathetic nerves. It is also the direct question. Ganglionic transmitter ante it is acetylcholine. Then 25th, interaction between two or more substances that may lead to the change in color, order, taste, viscosity and morphology. It is known as, it is direct question, that is physical incompatibility. That is physical incompatibility. Then 26th question kuda direct question. Ideal temperature to store insulins. Ideal temperature to store insulins is 2 to 8 degree Celsius. ఈ టెంపరేచర్ ఎక్కడ? ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద ఇన్సులిన్ ఇన్ రెఫ్రిజిరేటర్, అప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ ని ఫాలో అవ్వాలి. బట్ వెన్ ద పర్సన్ ఇస్ టేకింగ్ ద డ్రగ్, ఇన్సులిన్ ని వయోల్లో తీసుకున్నాడు అనుకోండి, వయోల్లో తీసుకుంటే ఎట్ దాట్ టైమ్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి 2 to 30 degree Celsius. 2 types of temperatures ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇన్సులిన్ కి. ఒకవేళ రెఫ్రిజిరేటర్ లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్సులిన్ టెంపరేచర్ అనేది 2 to 8. బట్ ఒకవేళ వయలో ఇన్ హ్యాండ్ ఆ పర్సన్ పెట్టుకొని తిరుగుతా ఉంటే అప్పుడు నీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి 20 to 30 degree Celsius. దెన్ 27th question, antidote for arsenic poisoning. The antidote for arsenic poisoning is బాల్. అసలు బాల్ ఫుల్ ఫామ్ తెలిస్తే మీరు ఈ ఆన్సర్ పెట్టగలుగుతారు. బాల్ మీన్స్ బ్రిటిష్ యాంటీ లివిసైట్. బ్రిటిష్ యాంటీ లివిసైట్. యాంటీడోట్ ఫర్ ఆర్సెనిక్ పాయిజనింగ్ ఇస్ బాల్. ఈ బాలే కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అదర్ యాంటీడోట్స్ ఫర్ ఆర్సెనిక్ పాయిజనింగ్ దట్ ఆర్ గోల్డ్, copper and mercuric poisoning. Gold, copper and mercuric poisoning. This ball British anti-levisite is also used for arsenic poisoning ki use chestamu. Along with that we can use for gold poisoning, copper poisoning and mercury poisoning. Then 28th question, macrolytic anemia is due to the deficiency of vitamin B12 and folate. Your answer is this, vitamin B12 and folate. 29th question. What? Then 29th question, if a physician prescribe the drug with HS ante horas omni ante at bedtime. 29th question kuda direct question. Then 30 question, what is the schedule N in the Drug and Cosmetic Act? Idi direct question. Schedule N ante it is minimum requirement for running the pharmacy. Schedule N ante minimum requirement for running the pharmacy. Then 31st question, MCC is a regulatory body of. It is a regulatory body of South Africa. MCC ante Medical Control Council. Idi direct question. Then 32nd question, which of the following drugs is a sympatholytic agent? Which of the following drugs is a sympatholytic agent? Ante your answer is propranolol. It is sympatholytic agent. It is a sympatholytic non-selective beta blocker. It is a sympatholytic non-selective beta blocker. So non-selective beta blocker ante it mainly blocks the binding of adrenaline and noradrenaline to the beta receptors. My question enti, what is a sympatholytic agent? Sympatholytic agent ante
Propranolol. Propranolol is a sympatholytic non-selective beta blocker. It mainly blocks the binding of adrenaline and noradrenaline to the beta receptors. Then coming on to 33rd question. What is the recommended duration for the treatment of drug susceptible tuberculosis? Is the direct question. It is 6 months. Then 34th question, it is also the direct question. 34th question into thyroid gland secretes. Thyroid gland secretes what? It secretes the thyroxine. Thyroxine ante other name. Thyroxine other name is T4. T4 anna okate, thyroxine anna okate. Along with this thyroxine, this thyroid gland secretes calcitonin and as well as T3 hormone. T3, T4, calcitonin. ఇవన్నీ secrete చేస్తుంది thyroid. Then 35th question. Nuclein is classified as. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మనకి ఇక్కడే ఉంది, ఆప్షన్స్ లోనే ఉంది న్యూక్లిన్. న్యూక్లిన్ అంటే న్యూక్లియోప్రోటీన్. It is a kind of nucleoprotein. What is the function of this nuclein? Nuclein asalu okay, ఇది nucleoprotein. What function does this nuclein will do? So it is a protein which separates the cellular materials from the nuclei. It will separate the cellular materials from the nuclei of the pus cells. Of the pus cells. It will separate the cellular material from the nuclei of our pus cells. Pus cells nucleus నుండి సెల్యులార్ మెటీరియల్స్ ని సెపరేట్ చేస్తుంది. 36th క్వశ్చన్, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సిన్నారిజిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ యాంటీహిస్టమైన్ డ్రగ్. దెన్ 37th క్వశ్చన్, ద పాయిజన్ యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1919. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దెన్ 38, ఇన్ రిలేషన్ టు ఇమల్షన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లేయర్ ఆఫ్ రిలేటివ్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇమల్షన్ above or below the surface is known as, the direct question, that is creaming. But coming on to the explanation of each and every option. Cracking ante enti? Crack na cell phone crack, na cell phone ki crack ochindi, will tell this. No, cracking ante separation of dispersed phase and continuous phase. Phase inversion ante changing the one type of emulsion to other type of emulsion. First initial go oil and water type emulsion unte, then it is changed to water and oil type emulsion. Mottling ante it is not related to emulsion. It is related to our tablets. Mottling ante appearance of dark spots on your tablet. Then 39th question, during dehydration, the substance that is usually lost by the body is the direct question, that is sodium chloride. 40 question, preganglionic parasympathetic fibers. Preganglionic parasympathetic fibers are not carried through which nerve? If you know the answer, you can answer it. It is not carried by fifth nerve. It is not carried by fifth nerve. First, third cranial nerve ante enti? It is a oculomotor nerve. Oculomotor ante it will adjust our vision. Fifth cranial nerve ante it is a trigeminal nerve. Fifth cranial nerve name enti ante it is a trigeminal nerve. It will provide the sensory innervations to the face. So manaki okay, preganglionic parasympathetic fibers are not carried out through this nerve, but if preganglionic parasympathetic fibers ever carry చేస్తారు, it is carried out by glossopharyngeal nerves. దీనికి ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి నాట్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇవన్నీ నాటే. బట్ విచ్ క్రేనియల్ నర్వ్ విల్ క్యారీ దిస్ ప్రీగాంగ్లియోనిక్ పారాసింపథెటిక్ ఫైబర్స్ అంటే it is carried by cranial nerve 9. Note this, it is carried by cranial nerve 9. The name of cranial nerve 9 is glossopharyngeal nerve.
Then coming on to 41st question. Which of the following helps in the absorption of vitamin B12? Which of the following helps in the absorption of vitamin B12? Intrinsic factor. Intrinsic factor will help the absorption of vitamin B12. This intrinsic factor is a one kind of glycoprotein. Intrinsic factor is one kind of glycoprotein. It is mainly produced by the parietal cells. It is mainly produced by the parietal cells. These parietal cells are present in our stomach. These parietal cells are present in our stomach. Okay. Then 42nd question. What are the common types of hospital acquired infection? What are the common types of hospital acquired infections? Ante both surgical site infections and catheter associated UTI infections. Ivi rendu common type of hospital acquired infections. These both are common type of hospital acquired infections. Then coming on to 43rd question. Which antifungal medication is known for its potential to cause severe liver toxicity? ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్. సివియర్ లివర్ టాక్సిసిటీ రిక్వైర్స్ ఫర్ ద మానిటరింగ్ ఆఫ్ లివర్ ఫంక్షన్స్ డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్. ఈ అన్ని డ్రగ్స్ లివర్ టాక్సిసిటీ కంపల్సరీ చేస్తాయి. బట్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? సివియర్ లివర్ టాక్సిసిటీ. ఇఫ్ యు నో ద ఆన్సర్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. Your answer is ketoconazole. Ketoconazole అనేది it will cause a severe liver toxicity. Fluconazole కి వచ్చేసరికి it causes mild to moderate liver toxicity. Variconazole అంటే variconazole కూడా liver toxicity ని cause చేస్తుంది, but mild, అంత కాదు, mild. Then coming on to itraconazole. Itraconazole also cause mild liver toxicity. మన క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చారు? సీరియస్ లివర్ టాక్సిసిటీ. కీటోకోనజోల్ విల్ కాజ్ సీరియస్ లివర్ టాక్సిసిటీ. ట్రెస్టాల్ విల్ కాజ్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ liver toxicity. Then coming on to 44th question. A drug used to promote pigmentation. ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్. Pigment formation in vitiligo is. If you know the answer, you can answer it. The answer is Psoralen. The answer is Psoralen. Psoralen. ఈ డ్రగ్ ఏం చేస్తుంది? It will stimulate the melanogenesis. ఎవరికైనా melanogenesis మీనింగ్ తెలుసా? Are you there in the class? Do anyone know the meaning of melanogenesis? Melanogenesis meaning తెలిస్తే చెప్పండి. If you don't know also, you chat in the chat box. We don't know. So melanogenesis ante it is the production of melanin. Melanin ante coloring pigment, melanin. Then 45th question. Which of the following factors can affect the effectiveness of chemotherapy? Can affect the effectiveness of chemotherapy. All the above. Direct question. Dengue is a serious viral disease transmitted by the bite of mosquito. Which bite of mosquito? This is direct question. Aedes aegypti. Then 47th question. Opioid analgesic can produce all these. Your answer is all the above. Sedation, analgesia, ivanni. Then 48th question. Which of the following drugs are used to treat gout? Which of the following drugs are used to treat gout? Anni use chestam. So your answer is all the above. 49th question. Which of the following antiviral drugs is used to treat herpes simplex virus? So aciclovir. ఈ aciclovir ఏం చేస్తుంది? Your answer is aciclovir. It mainly stops the spreading of this herpes simplex virus to the whole body. Then 50. Question number 50. What is the most common cause of congestive heart failure? This is direct question. High blood pressure. This is your answer. Then 51st question. Which of the following drug is not a COX-2 inhibitor? ఇవన్నీ COX-2 inhibitors. So coming on to options. Celecoxib. This celecoxib is a COX-2 inhibitor.
Meloxicam. This meloxicam is also a selective COX-2 inhibitor. It is also a selective COX-2 inhibitor. Then diclofenac. This diclofenac is also a selective COX-2 inhibitor. Then acetaminophen. Acetaminophen kuda selective COX-2 inhibitor. Ee 51 question lo all options are selective COX-2 inhibitors. So you cut this not in your question. Then 52nd, which of the following is a risk factor for developing the cardiovascular disease? For the is a direct question. It is smoking. It is smoking. Hospital acquired infections are called what do we call this hospital acquired infections? It is called as nosocomial infections. Nosocomial infections. 54th question, intracellular substance present in the connective tissue. It is also the direct question. The intracellular present in the connective tissue is mucopolysaccharide. Mucopolysaccharide. Along with this mucopolysaccharide, this connective tissue also contains collagen. The next 55th question. 55th question. Gelatin with high bloom strength. Gelatin with high bloom strength used in manufacturing of hard gelatin capsules. Hard gelatin capsules. First soft gelatin capsules bloom strength enta ante 150 grams. Hard gelatin capsules bloom strength enta ante 200 to 250. If you know the bloom strength values, you can answer this question. So your answer is hard gelatin capsules. Bloom strength for hard gelatin capsule is 200 to 250. Soft gelatin capsules give 150 grams. Then coming on to 56th question. Ketorolac is used as a analgesic. This is a direct question. Ketorolac is used as a analgesic. 57th question. Bacillary dysentery is used by bacillary dysentery is used by Shigella. It is used by Shigella. Then 58th question. Myancerin is used as a antipsychotic. This is direct question. Pharmacology lo alanti direct questions vaste don't lose your marks. Then 59th question. What is the mechanism of action of ribavirin? This is direct question. Ribavirin mechanism of action enti ante it will inhibit the RNA synthesis. Dintlo explain cheyadaniki emi ledu. Anhydrous calcium chloride acts as a desiccating agent. Asal desiccating agent ante meaning telusa? Do you know the meaning of desiccating agent? It is a drying agent. Then 61st question. Morphine is contraindicated in patients with head injury because it causes all this. Your answer is all the above. It will cause respiratory depression, increased intracranial pressure, mental clouding and vomiting. Then 62nd question. The primary function of hospitals, all except promotion of drug use. Idi hospital's function kaadu. Promotion of drug use, it is done by medical representatives. Hospitals follow cheyaru. Then 63rd question. Which of the following methods is not a sterilization methods? Autoclaving sterilization method. Chemical disinfection sterilization method. Irradiation sterilization method. Filtration kuda sterilization method. All four are the sterilization methods only. Then use of Vasaka. 64th question. Your 64th question is, what is the use of Vasaka? It is used as a expectorant. Vasaka is used as a expectorant. 65th question. Depletion of dopamine causes what? Dopamine deplete ayindi ante it will cause schizophrenia. 66th question. Which among the following ointments is prepared by chemical reaction? This is direct question.
So 66 is non-staining iodine ointment. Non-staining iodine ointment. Are you there in the class? Unnara class lo? Yes. Okay. Then 67th question. What is the mechanism of action of oseltamivir? Oseltamivir. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద neuraminidase. It will inhibits the neuraminidase. Then 68th question. The color of the container used for the disposal of waste shark. Waste shark. ikkade chudandi. Waste shark. Waste sharks ante will be using the white color. Will be using the white color. To dispose waste shark, will use which color? White. You note this. Will use white color. So red color దేనికి యూజ్ చేస్తాం? If you know, you can answer. Red color దేనికి యూజ్ చేస్తాం? Red color is used. Yes, there is no option. Waste sharks is used to waste sharks dispose చేయడానికి will use the white container. Okay, options explanation కి వెళ్తే రెడ్ కలర్ కంటైనర్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ బయోహజార్డస్ వేస్ట్. బయోహజార్డస్ వేస్ట్. బయోహజార్డస్ వేస్ట్ అంటే that blood products. Then blue color దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఫర్ కలెక్టింగ్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రీసైక్లబుల్. బ్లూ కలర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రీకలెక్టబుల్ we can throw them in the blue color containers. Then green color దేనికి యూజ్ చేస్తాము? It is used for wet and biodegradable wastes. Blue color is used for wet and biodegradable wastes. Wet and biodegradable waste. Black వచ్చేసరికి it is used to dispose the hazardous pharmaceutical waste. Hazardous pharmaceutical waste. ఈ కలర్స్ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ లో. సో ఈ కలర్స్, ఆ కలర్ బాక్సెస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కరెక్టే. Then 69th question. Which of the following is a common side effect of NSAIDs? Which of the following is the common side effects of NSAIDs? So ఆప్షన్స్ ఏంటి మనకి? కాన్స్టిపేషన్ అయితే కాదు. డ్రౌజినెస్ ఇది కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. డ్రౌజినెస్ ఇస్ ద కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ NSAIDs. దెన్ నెక్స్ట్ స్టమక్ అప్సెట్. స్టమక్ అప్సెట్ కూడా కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ NSAIDs. ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఇది కూడా కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ NSAIDs. All three options are correct. ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఒక్కటే it is not the side effect of NSAIDs. It is not the side effect of NSAIDs. Rest all are the side effects of NSAIDs. గ్రీన్ కవిత గ్రీన్ కలర్ వెట్ అండ్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ పడేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. రెడ్ కలర్ బయోహజార్డస్ బ్లడ్ బాండ్ పాథోజన్స్ కి యూజ్ చేస్తాము. బ్లూ కలర్ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రీసైక్లబుల్ దాట్ వీ కెన్ త్రో ఇన్ ద బ్లూ కలర్. బ్లాక్ కలర్ కంటైనర్స్ అంటే హజార్డస్ ఫార్మస్యూటికల్ వేస్ట్. క్లియర్? 68th క్వశ్చన్. బట్ వేస్ట్ షార్ప్స్ డిస్పోజ్ చేయడానికి విల్ యూజ్ అ వైట్ కలర్. ఎందుకంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఈ కలర్స్ బయోడిగ్రేడబుల్, ఏ కలర్ బాక్స్ లో ఏ కలర్ వేస్ట్ చేయాలి అనేది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. పిల్కామైసిన్ అండ్ మిటోమైసిన్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ cancer. Then which of the following is a method used to measure the microbial growth? First options కెళ్దాం. Dilution plating ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఈ dilution plating is used to determine what is the approximate number of bacteria present in sample. Dilution plating ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే to determine what is the approximate number of bacteria present in the sample.
స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ. ఈ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? హౌ మచ్ లైట్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఒక కెమికల్ మెటీరియల్ లో, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది, దాన్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం, స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ. డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, హౌ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ శాంపిల్, ఒక పర్టికులర్ శాంపిల్ లో ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది అని డిటెక్ట్ చేయడానికి డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ యూజ్ చేస్తాం. స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు డిటర్మైన్ how much amount of light is reflected in the chemical material. Then C, that is polymerase chain reaction. ఈ polymerase chain reaction దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే in order to analyze the bacteria. Then coming on to fourth, western blotting ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే in order to detect the proteins. ఇక్కడ ఏంటి మెజర్ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అని ఇచ్చారు. మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అనగానే ఫస్ట్ డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్ లో ఏంటి, బ్యాక్టీరియా అనేది ఒక మైక్రోబియానే. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. 71 క్వశ్చన్ క్లియరా అందరికి? ఆన్సర్ అనేది డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్. మన క్వశ్చన్ ఏంటి, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ని మెజర్ చేయడానికి. బ్యాక్టీరియా ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది అని మెజర్ చేస్తాం కదా డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్. బ్యాక్టీరియా అనేది ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమే కదా, సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ డైల్యూషన్ ప్లేటింగ్. దెన్ 72, క్వశ్చన్ నెంబర్ 72. Phytominadione injection is used as. సో ఫస్ట్ ఈ ఫైటోమినాడియోన్ ఇంజెక్షన్ దేనికి తీసుకుంటామో తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ పెట్టగలుగుతారు. Do you know why we'll be using phytominadione injection? We'll use for anticoagulant. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనము ఈ ఫైటోమినాడియోన్ ఇంజెక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అసలు ఈ బ్లడ్ క్లాటింగ్ దేని వల్ల కాజ్ అవుతుంది? వై యుల్ గెట్ దిస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? ఎందుకంటే డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. సో మీ ఆన్సర్ బోత్ ఏ బి రెండు కరెక్టే. ఈ ఫైటోమినాడియోన్ ఇంజెక్షన్ అనేది యాంటీకోయాగులెంట్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ మనకి ఎందుకు వస్తుంది? డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ కే. సో ఈ ఇంజెక్షన్ లో విటమిన్ కే అనేది ఉంటుంది. సో మనకి బోత్ ఏ అండ్ బి రెండు కరెక్టే. 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. And coming on to 73rd question. Starch consists of amylopectin and amylose. Is the direct question. Then disintegrator works on the principle of. It mainly works on the principle of impact. Impact principle paina work chestundi. Then which class of antiemetic drug? Which class of antiemetic drug works by blocking the dopamine receptor? Blocking అనగానే మనకు రావాల్సింది ఏంది? డోపమైన్ యాంటాగోనిస్ట్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో what diagnostic 76th question, what diagnostic test is commonly used to diagnose the congestive heart failure? This is the direct question, echocardiogram. Then 77, substance used to counteract the effectiveness of poisoning, that is antidotes. This is direct question. Then next 78, one among the following is a common communicable disease. This is direct question. If you know the answer for direct questions, you can answer it. It is filariasis. Then P wave in ECG. This is a direct question. P wave in ECG. P wave deni result చేస్తుంది. It will result the atrial depolarization. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. I need atrial repolarization కాదు, depolarization. Then what is the pacemaker of the heart? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్స్ తెలిస్తే పెట్టొచ్చు. It is pacemaker of the heart is SA node. It is SA node. Then 81st question. What is the process by which glucose is converted to pyruvate in presence of oxygen? This is direct question. It is aerobic conditions, aerobic respiration. 82nd, calamine lotion is an example of. This is direct question.
Suspension containing in diffusible solids. And 83rd question, 1 minim is equals to, ఇది direct question. 1 minim is equals to, if you know the answers, you can answer in the chat box. That is 0.06. 84, the synthesis of glucose from non-carbohydrate source is defined as gluconeogenesis. ఇది direct question. Which of the following is prohibited to be imported? Misbranded drugs. Misbranded drugs. ఇది direct question. Which of the following group is యూజువలీ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పీటీసీ? అసలు మీకు పీటీసీ ఫుల్ ఫామ్ తెలిస్తే ఈ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పెట్టగలుగుతారు. ఐ నీడ్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ పీటీసీ. తెలుసా పీటీసీ అంటే? డూ యు నో ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ పీటీసీ? పీటీసీ అంటే ఫార్మసీ అండ్ థెరాప్యూటిక్ కమిటీ. పీటీసీ మీన్స్ ఫార్మసీ అండ్ థెరాప్యూటిక్ కమిటీ. ఫార్మసీ అండ్ థెరాప్యూటిక్ కమిటీ అంటే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు, నర్సింగ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటుంది. బట్ డెంటల్ రిప్రజెంటేటివ్ అసలు ఉండరు. డెంటల్ రిప్రజెంటేటివ్ కాదు, దట్ ఈస్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అని రావాలి. దెన్ ఫార్మసీ రిప్రజెంటేటివ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దేర్. దెన్ నాట్ అన్నారు కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ డెంటల్ రిప్రజెంటేటివ్. 87, ఆంథ్రాక్వినోన్ గ్లైకోసైడ్స్ ఆఫ్ కస్కరా కంటైన్స్ మెయిన్లీ. 87, ఇట్ కంటైన్స్ ఎన్ గ్లైకోసైడ్ కాదు, సి గ్లైకోసైడ్ కాదు, డిగాక్సిన్ కాదు. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నన్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నన్. ఆంథ్రాక్వినోన్ గ్లైకోసైడ్ కస్కరాలో మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్, మెయిన్ యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఏంటి అంటే కస్కారోసైడ్స్. కస్కారోసైడ్స్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ సి గ్లైకోసైడ్. కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్ అంటే డిజిటాలిస్. కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్ అంటే డిజిటాలిస్. కస్కరా ఇట్ ఈస్ నాట్ దిస్ ఆప్షన్. ఏ ఆప్షన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. దెన్ 88, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. డ్యామేజ్ టు హార్ట్ ఆర్ లంగ్స్? డ్యామేజ్ టు హార్ట్ ఆర్ లంగ్స్? Then coming on to 89th question, which of the following is responsible for carrying oxygenated blood from heart to various tissues? Heart to various tissues ante arteries. It is direct question. Arteries. Heart to various body parts ante it is veins. Sorry, it is veins. Heart to కాదు. ఈ వీన్స్ అనేది అన్ని బాడీ పార్ట్స్ నుండి హార్ట్ కి బ్లడ్ ని తీసుకొని వస్తుంది. ఆర్టరీస్ అనేది హార్ట్ నుండి వేరే బాడీ పార్ట్స్ కి బ్లడ్ ని పంపిస్తుంది. ఆన్సర్ ఇస్ ఆర్టరీస్. వీన్స్ అంటే వేరే బాడీ పార్ట్స్ లో ఉన్న బ్లడ్ ని మన హార్ట్ కి పంపిస్తుంది. ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తుంది? మన హార్ట్ లో ఉన్న బ్లడ్ ని వేరే పార్ట్స్ కి పంపిస్తుంది. Then 90, derifilin is used in the treatment of. Derifilin is used in the treatment of. It is direct question, that is asthma. Then 91st question, lozenge tablets are introduced for. Lozenge tablets are introduced for. It is also direct question. Slow dissolution in mouth. Then nimesulide is used as. Nimesulide is used as. This is direct question. Nimesulide anagane analgesic and anti-inflammatory. దెన్ నిమిసిలైడ్ అంటే మనం కామన్ గా బాడీ పెయిన్స్ ఉంటే మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళి నాకు నైస్ టాబ్లెట్ ఇవ్వండి అనేసి అడుగుతాం కదా. నైస్ టాబ్లెట్ అంటే ఇదే. ఆ 89th క్వశ్చన్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. Then 93rd question, which of the following is not commonly used as chemotherapy? Used in chemotherapy. Amoxicillin ని యూజ్ చేయం. ఈ మెథోట్రెక్సైట్ కీమోథెరపీలో యూజ్ చేస్తాం. డాక్సోరోబిసిన్, ఫ్లూరోయురాసిల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. The 94th question, which of the following is a common symptom of congestive heart failure? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Shortness of breath. Then in pediatric dose calculation, children's in first 20 years of birth comes under. First 20 years అనేసి అన్నారు. ఫస్ట్ 20 years. ఇన్ఫాంట్స్ అంటే బిలో 1 year. నియోనెంట్స్ అంటే అప్పుడే పుట్టిన వాళ్ళు, జస్ట్ బోర్న్స్ అన్న అంతే. చైల్డ్ అన్న ఈ ఆప్షన్స్ ఏవి కాదు. నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. వాట్
ఎస్, ఈ ఆప్షన్స్ ఏవి కాదు. దెన్ 96th, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ? కాదు, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 20 days. ఓకే, ఫస్ట్ 20 days అంటే నియోనెట్స్. ఫస్ట్ 20 days అంటే నియోనెట్స్. ఐ థాట్ ఇయర్స్. 95th, సి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యు నో ద ఆన్సర్ యూ కెన్. 96th question, your answer is B. Then 97th question, which of the following is not a factor affecting the microbial growth? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అపోప్టోసిస్ అంటే సెల్ డివిజన్, స్టాపేజ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్రివేషన్ స్టార్ట్ అంటే ఇమీడియట్లీ. 98th question. Then 99th question, the major protein of connective tissue is? The major protein of connective tissue is collagen. కెరాటిన్ అనేది మనకి స్కిన్ లో ఉంటుంది. మయోసిన్ అంటే మజిల్ కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. మెలనిన్ అంటే కలరింగ్ పిగ్మెంట్. నేను 100, which of the following hormone is responsible for regulating the గ్లూకోజ్ లెవెల్స్, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్? ఇన్సులిన్, గ్లూకోకాన్ రెండు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెయిన్స్ ఇస్ కామన్లీ యూజ్డ్ టు విజువలైజ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ శాంపిల్స్? ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ బి, యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయిన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్ అంటే టేక్ టౌ. దెన్ 103, throat pains are dash liquid preparations. అవి viscous liquid preparations. Then which of the 104, which of the following sterilization method is commonly used for the heat sensitive substances? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Will use commonly the ethylene oxide sterilization. Which of the following statement about sterilization is true? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following statement about sterilization is true? Sterilization can be achieved by physical and chemical method. Sterilization guarantees removal of all microorganisms. అంటే మనం గ్యారంటీ ఇవ్వలేము, మొత్తం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వెళ్ళిపోతాయని. స్టెరిలైజేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ నెసెసరీ ఫర్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ అప్లయన్సెస్. ఓన్లీ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది లేదు. గ్లాస్ వేర్స్ కావచ్చు, మనం లాబొరేటరీలో యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నిటికీ మనం స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చు. స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్విక్ అయితే కాదు, క్విక్ ప్రాసెస్ అయితే కాదు. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ సి. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ నో. మనం గ్యారంటీ ఇవ్వలేము. ఎలా గ్యారంటీ ఇస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్థాల్మిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి, మనము 100% లో అట్లీస్ట్ 99% అయినా గ్యారంటీ ఇస్తామా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉండకుండా ఉంటాయి అనేసి? ఇవ్వలేం కదా. స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ తో కూడా మనం 100% గ్యారంటీ ఇవ్వలేము ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని. Then 106, which of the following is the key enzyme involved in regulation of glycolysis and gluconeogenesis? Is direct question, that is pyruvate kinase. No, not B, it is pyruvate kinase. Then 107, which antifungal medication is used to treat aspergillus is often reserved for the cases that are resistant to other antifungal drugs? This is direct question. That is voriconazole. 108, Zell-Nielsen method is used to identify acid fast bacteria. This is direct question. 109, which of the following is a protease inhibitor used in the treatment of HIV infections? This is direct question. If you know the answer, you can chat in the chat box. That is ritonavir. Which of the following monophasic liquid formulation is classified as a solution? Which of the following monophasic liquid formulation is classified as a solution that to be used for oral cavity? Ante it is a direct question. Gargle. Rhizome is a
రైజోమ్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఫార్మకాగ్నసీ రిటర్న్ నోట్స్ రెఫర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పెట్టేవాళ్ళు. జింజర్. 112. One of the following is the disadvantage of cocoa butter suppository. One of the following is the disadvantage of cocoa butter suppository. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It is polymorphism. It is polymorphism. It is polymorphism. Then 113. What are the types of hospital acquired infections? ఇవన్నీ hospital acquired infections. Then 114. What is the function of mitral valve? First నాకు mitral valve అదర్ నేమ్ కావాలి. Do you know the mitral valve అదర్ నేమ్? తెలుసా? తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టచ్చు. ఎస్. సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ద ఆప్షన్ ఇస్ ఏ. ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ద flowing back of blood into left atria. Answer is A. Then disulfiram is used to treat. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బి ఫార్మ్ స్టూడెంట్ కూడా చెప్తాడు. It is used to treat alcoholism. It is used to treat alcoholism. Which of the following drugs is a parasympathomimetic agent? Which of the following drugs is a parasympathomimetic agent? Options కెళ్దాం. First, norepinephrine. It is a mimetic agent. And norepinephrine is also a parasympathomimetic agent. B option ఏంటి? Isoproterenol. Isoproterenol కూడా parasympathomimetic agent. Parasympathomimetic agent. Betanicol కూడా parasympathomimetic agent. Then fourth option ఏంది? Phenylephrine. ఇది కూడా parasympathomimetic agent. అన్ని డ్రగ్స్ parasympathomimetic agents. All drugs are parasympathomimetic agents only. 116 అర్థమైందా? మన క్వశ్చన్ ఏంది? పారాసింపథోమైమెటిక్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఈ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో నారెపినెఫ్రిన్ పారాసింపథోమైమెటిక్, బిటానికోల్ పారాసింపథోమైమెటిక్, ఐసోప్రోటిరోనాల్ పారాసింపథోమైమెటిక్, ఫినైలెఫ్రిన్ కూడా పారాసింపథోమైమెటిక్ ఏజెంటే. ఇవన్నీ డ్రగ్స్ పారాసింపథోమైమెటిక్సే. దెన్ 117. The science which deals with the drug and their action on the human body. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Pharmacology. Then use of titanium dioxide. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బ్లీచింగ్ అండ్ ఒపెసిఫైయింగ్ ఏజెంట్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. ఏ ట్రాంక్విలైజర్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 119. ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అసలు మార్క్స్ లూజ్ అవ్వకండి. Then 119th question. A tranquilizer used in the hypertension is. It is reserpine. It is reserpine. 120. 0.1 grams contains. 0.1 grams contain. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బి ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. 1 mg. 1 mg. Then lozenges tablet are intended to dissolve slowly in mouth to produce dash action. To produce dash action on throat. To produce dash action on throat. 121. That is local action. That is local action. Yes, it is 100 mg. 0.1 grams and 100 mg. ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ డిస్పెన్సింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కన్వర్షన్స్ నేర్పిస్తారు. ఈవెన్ ఫస్ట్ బీఫామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు ఈ ఆన్సర్. 0.1 grams is equals to 100 mg. Then hepatitis is it is direct question. That is viral infection. ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చెప్పొచ్చు చాట్ బాక్స్ లో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కలాయిడ్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ టొబాకో లీవ్స్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నికోటిన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ ఈస్ నాట్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్. నాట్ ఇక్కడ నాట్ అని ఉంది. సో ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మిథోట్రెక్సేట్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంటే, అజాథియోప్రిన్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంటే, సైక్లోస్పోరిన్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంటే, ఐబుప్రోఫిన్ మాత్రం ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు 125. వాట్ ఈస్ షెడ్యూల్ వై ఇన్ ద డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. లిస్ట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ 126. డ్రైడ్ లాటెక్స్. డ్రైడ్ లాటెక్స్ ఇస్ ఓపియం. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. No, it is opium. Option A is correct. Which of the following drugs is not an NSAID? Not an NSAID. ఇది ఆస్పిరిన్ NSAID, ఐబుప్రోఫిన్ NSAID, నాప్రోక్సిన్ NSAID. బట్ ప్రిడ్నిసోన్ అనేది NSAID కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కార్టికోస్టీరాయిడ్. Prednisone is a corticosteroid. 128. Which of the following drug is used to treat AIDS? Which of the following drug is used to treat AIDS? Is the direct question.
అన్ని డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తాం, అన్ని డ్రగ్స్, ఆల్ ద అబౌవ్. 129, which of the following drugs is used in the initial phases for the treatment of టీబీ? ఇవన్నీ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఐసోనియాజిడ్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లోనే యూజ్ చేస్తాము. రిఫాంపిసిన్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఇథాంబ్యూటాల్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూస్డ్? ఇథాంబ్యూటాల్ కూడా ఫస్ట్, ఇథాంబ్యూటాల్ కూడా it is used in the initial stages of treating tuberculosis. Pyrazinamide కూడా ఇథాంబ్యూటాల్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని, ఈ డ్రగ్స్ అన్ని, ఇవన్నీ ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్స్ టు ట్రీట్ టీబీ. ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఎట్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ కదా. సో ఇక్కడ నాట్ తీసేయండి. నాట్ ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ లో నాట్ తీసేస్తే ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్. నాట్ అంటే సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ ని మనం యూజ్ చేయలేం. అమైనోగ్లైకోసైడ్స్ అట్లాంటివి, ఫ్లూరోక్వినలోన్స్ సివియర్ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ అన్ని మనం ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ మై లాస్ట్ క్లాస్ ఐ had dictated what are the first line drugs, what are the second line drugs used for treatment of TB. Then 130, glycerin or sorbitol is added to the gelatin in the preparation of soft gelatin capsule as it will act as a plasticizer. This is direct question. 130, heparin antagonist is ఇది direct question. Protamine sulfate. Then 132, the following is the first generation cephalosporins. ఇవన్నీ first generation cephalosporins. Option D is correct. Then 133, which of the following medication is commonly used to treat the congestive heart failure? Furosemide ni use chestam. Idi direct question. Almost అన్ని direct questions ఉన్నాయి. Sucralfate is used in the treatment of duodenal ulcers. Then 135, 0.1 kilogram is equals to, ఇది direct question. That is 2.2 pounds. ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మమ్మీకి ఏమైనా ఆన్సర్స్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టొచ్చు. 136, స్వీటనింగ్ ఏజెంట్ included in the antacid preparation. So all the above అన్ని యూజ్ చేస్తాం. And 137, which of the following medication is commonly used to treat the congestive heart failure? ఇది డయూరెటిక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. డయూరెటిక్స్ ని కామన్ గా యూజ్ చేస్తాం. వాట్ నాట్ Yes, 0.1 kilogram is equals to 2.2 pounds. It's a direct question kadama. Then 138. What is a glycoside? Glycoside ante enti? Glycoside. What is a glycoside? It is a direct question. 138. A compound that consists of sugar molecule linked with non-sugar molecule. ఈ glycoside లో sugar molecule ని ఏమంటారు? Non-sugar molecule ని ఏమంటారు? I need this answer. What is the name for sugar moiety? What is the name for non-sugar moiety? If you know the answers, you can chat in the chat box. Sugar moiety ని ఏమంటాం? Yes, correct. Then 139, hospital services include both outpatient to inpatient. Option C, ఇది correct. Then which of the following is a requirement of CGMP drug manufacturing? ఇది direct question. 140, తెలిస్తే చెప్పండి. Maintenance of clean and hygienic manufacturing areas. Then 141, which of the following alkaloid is derived from the bark of cinchona tree and used to treat the malaria? Malaria అనగానే మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? క్వినిన్ కంపల్సరీ రావాలి. హ్యూమన్ anatomical waste should be dispersed in. 142, మైక్రోవేవింగ్ లో డిస్పర్స్ చేస్తాము. ఇన్సినరేషన్ ద్వారా కూడా మనం డిస్పర్స్ చేయొచ్చు. We can disperse by incineration also. But landfills తోని మనము చెయ్యలేము.
ల్యాండ్ ఫిల్స్ తోని మనం హ్యూమన్ అనటామికల్ వేస్ట్ ని డిస్పోజ్ చేయలేం. ఆటోక్లేవింగ్ తో కూడా డిస్పోజ్ చేయొచ్చు. ఆల్ ABCD ఎవరైనా ఏ ఆప్షన్ పెట్టినా కరెక్టే, బి ఆప్షన్ పెట్టినా కరెక్టే, సి ఆప్షన్ పెట్టినా కరెక్టే. Then 133, sorry, 143, which of the following is not a component? ఈ హ్యూమన్ అనటామికల్ వేస్ట్ it should be disposed by microwaving తో డిస్పోజ్ చేయొచ్చు, ఇన్సినరేషన్ తో డిస్పోజ్ చేయొచ్చు, ఆటోక్లేవింగ్, ఈ మూడితో డిస్పోజ్ చేయొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ కంపోనెంట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్? లంగ్ కాదు. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంది ఈరోజు. ద లిస్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ఈస్ డెల్ట్ ఇన్ వై. ఇది కరెక్ట్. 144 కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సారీ, వై అంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్. క్లినికల్ ట్రయల్స్. షెడ్యూల్ వై ఇస్ టు రిక్వైర్డ్ ఫర్ కండక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. షెడ్యూల్ డి. షెడ్యూల్ డి ఇస్ కరెక్ట్. షెడ్యూల్ డి ఇస్ కరెక్ట్. దెన్ 145 ఆఫ్టర్ మీల్స్ అంటే ఏంటి? పోస్ట్ సీబం. 145 పోస్ట్ సీబం. 146 which of the following stain is commonly used to visualize the presence of fungal cells in a sample? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 146 ఇండియా ఇంక్ స్టెయిన్. ఇండియా ఇంక్ స్టెయిన్. సారీ, ఇండియా ఇంక్ స్టెయిన్ కూడా they gave. One second, sorry, 1 second. I'll read the question once again. 146. Which of the following stain is commonly used to visualize the presence of fungal cells? Sorry, presence of fungal cells ante ee options ఏవి కావు. In order to detect the presence of fungal cells, we'll be using the Grocott-Smithamine stain. Grocott-Smithamine stain ని యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ టు డిటెక్ట్ ద ఫంగల్ బ్యాక్టీరియా కామన్ మెథడ్ అంటే యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయిన్ అని పెట్టొచ్చు. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ సరిగ్గా రీడ్ చేయండి. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫంగల్ సెల్స్. Presence of fungal cells. In order to detect the presence of fungal cells, we'll be using no. ఇండియాకి కూడా కాదు. సారీ, నేను క్వశ్చన్ సరిగ్గా రీడ్ చేయాలి. ఫంగల్ సెల్స్. నేను అపాలజైజ్ చేస్తున్నాను. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ మెథడ్ టు డిటెక్ట్ ద ఫంగస్ బ్యాక్టీరియా, అదే అనుకున్నాను నేను. ఫంగల్ సెల్స్ ని డిటెక్ట్ చెయ్యడానికి Grocott-Smithamine స్టెయిన్ ని యూజ్ చేస్తాం. Grocott, you note it. Grocott-Smithamine stain. Then 147, which of the following is not a common side effect of? Note చేసుకున్నారా? Grocott-Smithamine stain. Did you note? Please provide stain and organism notes in tabular form. I don't have the tabular forms, ma. Sorry. Then 147. Which of the following is not a common effect of anti-emetic drugs? Common side effect ఏది కాదు. No common side effect. Drowsiness అయితే రాదు మనకి. Drowsiness రాదు. కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. ఇంక్రీస్డ్ అపిటైట్ కూడా కాదు. డ్రై మౌత్, హెడ్ ఏక్ ఇవి కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. బట్ ఇవి రెండు అయితే కావు. డ్రౌజినెస్ అయితే డామ్ షూర్ అసలు రాదు. బోత్ A, D రెండు కరెక్ట్. దెన్ 148 గోల్డ్ బీటర్ టెస్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డిటెక్షన్ ఆఫ్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. చెప్పండి, నా నోట్స్ చదివితే చెప్పగలుగుతారు. టానిన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఈజ్ ఎ మస్కర్నిక్ యాంటాగోనిస్ట్? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఈ రోజు పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంది. మస్కర్నిక్ యాంటాగోనిస్ట్ అంటే పిలోకార్పిన్. మస్కర్నిక్ M3 రిసెప్టర్ పైన యాక్ట్ చేస్తుంది. మయోసిస్ ని కాజ్ చేస్తుంది. 149. Then 150 థియోబ్రోమా ఆయిల్ is a type of this oligogenous suppository base. ఈరోజు పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంది. మీరు ఎట్లా రాస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా ఈజీ అనిపించింది పేపర్ నాకైతే డిస్కస్ చేసేటప్పుడు. With this paper discussion had been completed. I'm winding up the class. What key mistakes? You don't bother about key mistakes or anything. First మీరు
ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ రాయండి, పేపర్ రాయండి. మీకు అది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని తెలిస్తే చాలు. 138 138 1 సెకండ్. కీ మిస్టేక్స్, నాకు మార్క్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి, అది తీసేయండి. మీకు ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చే వరకు మీకు ఎంత వీలైతే అంత చదువుకోండి. 138, వాట్ ఈస్ ఎ గ్లైకోసైడ్? గ్లైకోసైడ్ అంటే ఏ కంపోనెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ షుగర్ మాయిటీ, నాన్ షుగర్ మాయిటీ. ఏంటి రాయడానికి కన్ఫ్యూజ్డ్? ఏమి కాదు, మీరు అటెంప్ట్ చేయండి. మీకు వీలైనంత వరకు అటెంప్ట్ చేయండి. క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను ఎలా అయినా చెప్తాను కదా, మీరు పేపర్ అటెంప్ట్ చేయండి. కీ మిస్టేక్స్ వాటి గురించి అసలు పట్టించుకోకండి. యువర్ డ్యూటీ ఈస్ టు అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, అంతే. ఏమైనా ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ లో చెప్తాను. వాట్? ప్లీజ్ షేర్ మీ. Ma'am, you said that you will share the notes. Yes, I'll share you. If you... Okay, I'm leaving the class. Explanation part